אוקיי, אנחנו נתחיל את החלק ההצגתי של הכינוס, ונתחיל בהרצאה הראשונה של אוהד סגל, אוהד מהפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים בטכניון. אוהד, בבקשה. So hi, I'm Ohad Segal, and I will tell you today about my research. I'm a student of Moti Segev in the Technion in Haifa, and this work was also with collaboration of the group of John Paul Maria in Penn State. So what I'm going to tell you today is something that I accomplished in the last month or so, and I'm very proud of, and it's measuring time reflection in optics. So I'm going to need to tell you what time reflections are, but first of all, I'm going to take you a little bit a step backwards and talk about regular reflections, special reflections from special interfaces. So it's going to be waves. Don't be scared. It's just a little bit of wave physics. So imagine a wave going through some medium. Let's think light going through air, and suddenly it meets another medium. Let's say glass. There is different velocity for light in air and in glass. And this property of the medium that dictates the velocity of the wave is called the refractive index. Now, as the wave propagates, and now I'm going to move from the microphone, so I hope you can still hear me. As the wave propagates through space, suddenly it meets this glass interface. Some of the wave keeps going in the same direction, but part of it turns around and go back. This is what we call a special reflection. This is why we always see a bit of our image in all the windows we look at. In this system, the materials are constant in time. So energy is conserved and the frequency of the waves is conserved. Okay, so now we know regular reflections, we are in sync. Let's talk about time reflections. Now imagine a completely different scenario. Now you have a wave going through a system, but suddenly all the system around this wave changes. There is no special interface, but somehow, and later I will tell you how we do it in experiments, the medium is changed. The refractive index of the medium is changed. Again, some of the wave keeps going in the same direction. But now, some of the wave propagates backwards, but looks like a rewind video of itself. It doesn't turn around. And this is the reason why we call these time reflections, because the wave behaves like it's going back in time. Of course, it's not going back in time. Everything is causal. In this system, things change in time. So we no longer have conservation of energy, and I will show you that we even can extract energy from this system. This concept of time reflection was predicted in the 1950s and was first demonstrated in 2016 in water waves. They're French, so they did it with a statue of the Eiffel Tower. They take this statue of the Eiffel Tower, they dip it in a pool of water, it makes some ripples that propagate outward from the statue, and then they create these time reflections by shaking the pool. Some of the waves are back reflected and recreate the form of the statue, like they're going back in time. So they move the statue so we can see, and we can see this perfect image forming. About 2 years ago, time reflections were observed in microwaves, but they were not, until now, observed in optics. So I told you about these nice creatures, but I also need to convince you why are they important. So I'm going to give you 2 reasons. The first one is what we call photonic time crystals. So if we take this change to the refractive index, we're doing to the medium, and we do it in a periodic manner. So we change the refractive index back and forth between 2 values. We can actually generate light. This will be a coherent light source, similar to laser, but it does not rely on any atomic resonances. So we are not limited to what nature gave us. We can actually amplify light in whatever frequency we want, only dictated by the modulation we make to the refractive index. This is very cool for, let's say, terahertz radiation, where we don't have good sources and can be used for medical imaging and also security imaging. Another very nice application for these kind of time interfaces happens whenever we change the refractive index, we actually get photons created, pairs of photons counter-propagating that are entangled. And this can be a resource for quantum computing in the cluster states. So this sounds very nice. What's the problem? Why was I only able to do it now, and now why nobody did it until now? So the problem is making this change to the refractive index, because this change to the refractive index needs to be of high contrast. The 2 refractive indexes, the one we started at and the one we finish at, should be very different from each other, on the order of unity change. And also the time scale of this change needs to be very fast. It needs to be faster than a single oscillation of the wave propagating in the medium. If we are talking optical light, this is a few femtoseconds. This is
a crazy short number. It's crazy fast change to the refractive index that is also very big. And if I'm also taking it a step forward and thinking about the crystal, I still need to do it repeatedly. And then, you know, it's, as I mentioned, it's not easy to think what mechanism, physical mechanism can support this kind of change to the refractive index. Because if we consider just electrical change to the refractive index, that's not going to be femtosecond timescales. That's electronic, that's 6 orders of magnitude too slow. How about conventional nonlinear optics? That's in principle, it's instantaneous. It relies on virtual transitions, but it's a perturbative effect. So the change to the refractive index is very, very, very small. It's not on the order of unity. And same goes for every other conventional mechanism that might pop up to the top of your head. We chose to use materials that are called transparent conductive oxides. And I'll tell you why they're nice for this use. So we can optically excite them. And this is nice because light can be very, very fast. We can make very short pulses of light at the few femtosecond regime, and they can change the materials of the properties of this material, specifically the refractive index. There's 2 ways to excite them. You don't really care about it right now, but know it. They have this very nice property which is called epsilon near 0. So for wavelengths, for light of color that is similar to this specific point of the material, the change in refractive index we get when we optically excite the materials is very big, is about 0.5. So this sounds like something we can use, right? Because we have this fast excitation of the material if we use short pulses of light to excite it, and we have a big change. So how does our experiment look? So we have this sample. In this particular case, the transparent conductive oxide is cadmium oxide, CDO, and we have the permittivity, the epsilon near 0 of this material. So we can see the epsilon near 0 is at 4 micron. So we want to have a wave going through the system with 4 micrometer wavelength. So we produce this light pulse of 4 micrometer wavelength that goes into the medium, and this wave is going to be the wave that I was demonstrating before here, walking back and forth, that's going to experience the change to the refractive index. So now we need a short pulse to change the refractive index very fast. So we take another pulse from the same laser and we compress it in time to be very, very, very short, about 8 femtoseconds, and let both of them meet on the sample. So let's look at the timescales. So if we look at the timescales of our probe and we look on the oscillations of the electromagnetic field, a single cycle is about 13 femtoseconds. Our modulator, the other pulse we use to change the refractive index of the sample, is 8 femtoseconds width of max. It's almost half the cycle of this optical light. And the change that it will make to the refractive index is exactly what we're looking for. It's sub-cycle, it's less than 1 cycle of the optical light, and it's big. Here it's minus 0.2. So now that you are all experts in my system, you understand my experiments. This is the experimental system. Let's assume that everything works. Where should the time reflection go? We try to imagine what I told you before. It's like a rewind movie of the original wave. So it's going to go back the way it came, right? It's not going to go the way the space reflection is going. It's going to go back. So we're placing a beam splitter over there, and we sample this beam. Okay? And now, these are the waves we are measuring. Now, I told you that it is important to have the change of the refractive index in the sub-cycle regime, a very, very fast change to the refractive index. And actually, if this change is slower, then time reflections, they disappear very quickly in exponential rate. So this is one of the first measurements we did. We took the change to the refractive index we have, and we made it longer. And so what happens to these time reflections? And we can see that as we take the pulse that changes the refractive index to be longer and longer, the time reflections disappear in this exponential fashion, which is exactly what we expect from these waves. So I presented to you, first of all, what we did, and then 2 ways to validate the results. One of them, the propagation of the time reflection, and the other is the dependence on the time scale of the change to the refractive index. Actually, we have several more techniques which are a little more complicated, so I will not tell you about them now, but you are welcome to ask me about them. And to summarize, so we were able to make these sub-cycle order unity changes to the refractive index and also measure time reflections from them. So for me, it's very exciting. I was working on this project for a very long time. And of course, the future will be making photonic time crystals out of these interfaces by making them in a periodic manner. So I would like to thank you for your attention. This is me and Ohad and Noah that worked with me at the lab. In one of the first nights, we measured this effect. So you can see we are all very happy. And thank you.
can proceed with the questions in Hebrew or English, whichever you prefer. שאלות? הנה שם, כן. תציג את עצמך גם. אלעד זהבי. אמרת שבעצם השיטה יכולה לשמש ליצירת מקורות אור. איך בדיוק? אז כמו שהסברתי בהתחלה, ברגע שמשנים את האינדקס שבירה של חומרים בזמן, האנרגיה כבר לא נשמרת, אנחנו בעצם דוחפים אנרגיה לתוך המערכת. במקרה הזה אני דוחף אותה באמצעות אור. עכשיו, אם אנחנו מצליחים לתזמן את זה נכון, פעם אחת אנחנו דוחפים אנרגיה, ופעם שנייה כשאנחנו מורידים, תמיד שזה עובד קצת הפוך, כשאנחנו מעלים את האינדקס אנחנו קצת מושכים אנרגיה מהאור, וכשאנחנו מורידים את האינדקס אנחנו קצת דוחפים אנרגיה לאור. אם אנחנו מתזמנים את זה נכון, אנחנו מרוויחים יותר ממה שאנחנו מפסידים, ואנרגיה נצברת באור. עכשיו יש צורה יותר יפה להסתכל על זה, שבאה מהעולם של פיזיקה של מצב מוצק, דרך מבנה פסים. אתה מכיר קצת מבנה פסים? כן. אז אתה מכיר, אז מבנה פסים של חומר רגיל, אני חושב שיש לי פה. אז מבנה פסים של חומר רגיל, יש לי פה אפילו איזה גרף. נכון, הוא נראה ככה. יש לו בנד גפים באנרגיה, שבהם המספר גל הוא מספר מרוכב, אבל כל מה שזה אומר לנו זה שהשדה דועך לכל הכיוונים, זה לא עוזר לנו הרבה. במקרה של הכבישים שאני עכשיו מדבר עליהם, בואו נראה אם יש לי גרף, המבנה פסים מסובב. אוקיי? אם אתה מסתכל על המערכת הזאת כמערכת מחזורית, שבה האינדקס הולך וחוזר לערך אחר, זו מערכת מחזורית, אתה יכול לנתח אותה בעזרת בעצם מערכת פלוקה, דומה לבלוך, ולקבל מבנה פסים. מבנה פסים עכשיו הוא מסובב, הבנד גפים הם במספר גל, במומנטום ולא באנרגיה, ובבנד גפים האנרגיה היא מרוכבת. האנרגיה המרוכבת הזאת, אתה יודע, צריך לחשוב עכשיו מה היא יכולה לעשות, בסדר? אז יש לנו עוד פעם אקספוננטים כאלה, ואנחנו במצב רגיל אומרים, האקספוננטים, אנחנו חייבים ללכת לזנבות, כי יש לנו שימור אנרגיה. אבל פה אמרתי לך, אין שימור אנרגיה. מה שיש לנו עכשיו זה קוזליות. זאת אומרת, יש לנו, בוא נחשוב על משהו שרוצה לפלוט אור, והוא נמצא בבנד גפ הזה, הוא לא יכול לפלוט אור לפני שהוא פולט אור. זה לא ככה עובד הטבע, נכון? שום דבר לא יכול, אנחנו לא יכולים לראות אור לפני שהוא פלט אור. אז הוא יכול להצטמד רק לשני פתרונות, אקספוננציאלי עולה ואקספוננציאלי יורד בזמן. זאת אומרת, המודים של הבנד גפים האלה, הם מודים גדלים בזמן, בעצם סוג של גיין, מאוד מאוד רחב סרט. אני מקווה שהצלחתי לא לבלבל אותך יותר מדי, ובעיקר לענות. בסדר. כבר טוב. שאלות נוספות מאנשים שקרובים יותר לנושא? בבקשה, תציג את עצמך. אוקיי. תתקרב. אוקיי. סתם שאלה שעלתה לי, אז באמת אתה מראה שצריך לעשות את השינוי ברפלקטיב אינדקס מאוד מאוד מהר ואתם מצליחים. אפשר עקרונית לבחור סוג גל שבו השינוי הזה בגלל התכונות של הגל לא צריך להיות כל כך מהיר ואז יותר קל לעשות אותו? הרעיון שאתה אמרת עכשיו, זה משהו שלקח לי 4 שנים לחשוב עליו, פחות או יותר. אבל קצת יותר ברצינות, אז בגלים ארוכים יותר, למשל מיקרו גלים, אז אמרתי, הם ביצעו את זה לפני 2 בערך, אבל האפקטים הממש מגניבים, כמו ההסתכלות על אפקטים קוונטיים שתיארתי, או הגברה של אור בתדרים מעניינים, אז בדרך כלל עדיף להיות יותר קרובים לתחום האופטי, ואז לצערנו הזמן מחזור הוא מאוד קצר. אבל הבנה שבאמת הייתה לי בערך לפני שנה, זה בוא אני אעשה לעצמי את החיים קצת יותר קלים, במקום לעבוד, אז עבדתי ב-1200 ננומטר, עברתי ל-4000 ננומטר, המחזור שלי ארוך כמעט פי 3, חיים קלים יותר. אתה לגמרי צודק, זו הבנה מאוד נכונה של המערכת. זה מאוד. יונתן. לגבי הגברה של אור בתדרים... תציג את עצמך. אהלן, יונתן. בהנדסת חשמל, אבל לא עושה דברים אחרים לגמרי. אמרת שאפשר להגביר אור בתדרים מעניינים, מה אנחנו לא יודעים לעשות היום, ומה זה יאפשר נגיד בדימות רפואי? אז הדוגמה שאני תמיד אוהב לתת, היא של טרה הרץ, אם אתם מכירים את האורך גל הזה, זה אורך גל יותר ארוך מאינפרה אדום, אבל הוא בטוח, אז בדרך כלל הדוגמה הכי פשוטה לתת, זה דווקא לסקיוריטי אימג'ינג, כי אפשר ממש להסתכל ולחפש נשקים על הגוף, בצורה שהיא הרבה יותר טובה משיטות אחרות, אבל לא מסוכנת כמו X-ray.
אז זה בדרך כלל הדוגמה שאני נותן, אבל גם יש שימושים רפואיים של מדיקל אימג'ינג בטרה-הרץ, עכשיו אני לא מומחה במדיקל אימג'ינג, אז אני לא רוצה להיכנס פה לפינות שאני לא מכיר, אפשר לשבת ביחד אחרי זה ולהסתכל, אבל זה תמיד הדוגמה שאנחנו אוהבים לתת. בכללי, היופי פה זה ששאלת למה אין לנו מקורות אחרים שם, אז פשוט, אתה יודע, אחד הלייזר זה המצאה גאונית, אין מה לעשות, זה המצאה גאונית ששינתה את הפנים של מה שאנחנו יכולים לעשות עם אור ברפואה, במדע, בהמון תחומים. הבאסה בלייזר זה שהוא תלוי בדברים שהטבע נתן לנו. זאת אומרת, הלייזרים הם תמיד יושבים על איזשהו מעבר אטומי, מעבר במולקולה, הטבע נותן לנו מעברים, בעצם צבעים של לייזר שבהם אנחנו יכולים להשתמש. הכי הרבה אנחנו לפעמים יכולים להפעיל טריקים כדי לשנות את הצבעים האלה. מה שאני הסברתי פה, עוד פעם, קונספטואלית, כי צריך לממש את זה עדיין, יכול לצאת באיזה צבע שאתה רוצה, כי הוא קשור, הצבע קשור רק באיזה קצב אתה משנה את האינדקס. אז תשנה בקצב אחד, מחזור אחד, תקבל צבע אחד, ובקצב אחר מחזור אחר. זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד בטרה-הרץ, שאגב זה אמור להיות יותר קל ממה שעשיתי עכשיו, רק צריך למצוא את החומרים הנכונים, זה יכול לקרות. ואתה יודע, מה שאני רוצה להאמין זה שאחרי שצריכו להראות שאפשר, אז יבואו אנשים קצת יותר חכמים, עם כלים קצת יותר טובים, וזה כל כך יתפוס אנשים שרוצים להתעסק מזה, שיבואו פתרונות קצת יותר טובים, כי פתרון שלי לא פתרון יעיל כרגע. אוקיי, תודה רבה שוב. יופי של התחלה. אנחנו ממשיכים בהרצאה הבאה. ירדן שפר מהמחלקה לפיזיקה של חומר מעובה במכון ויצמן. ירדן, בבקשה. Okay. So, my name is Yarden. I work in the Department of Condensed Matter Physics at the Weizmann Institute with Professors Adishtan and Asberg. And my research centers about the connections of maybe three things. The first is topology, the second is entanglement, and the third is quantum matter. And I'll try to, I think I was told that I'm expected to explain what these three things are. So we'll try to explain. I'm not sure I will also succeed, but let's do it. So maybe the first concept to think about is phases of matter. So we're used to different kinds of stuff being different, and this is as a result of some kind of microscopic thing that kind of propagate to the macroscopic world. And it's an old paradigm, it's called the Landau paradigm, that any kind of phase of matter, so say solid, liquid, crystal, magnet versus a non-magnetic material, is defined by some kind of symmetry breaking. So for example, a crystal breaks translation invariant because the world is translation invariant. Things look here the same as they look there, but a crystal looks differently here and there. Similarly, a magnet breaks rotation invariance because it points here and doesn't, like if you look at the magnetic field, it points to some direction and not to another direction. And it turned out, and it was a very successful endeavor, that you can explain kind of all, at least classical phases of matter in this way by trying to ask what kind of symmetry is broken, and then from there you can learn a lot about what is the properties of the physical phase and how the transition between different phases look. But then in the 1980s, I think, there was this very weird discovery that really baffled people, and this is what's called the quantum Hall effect. So what is the experiment? You put electron in some very thin slice of a semiconductor, so they kind of move in 2 dimensions, and then you put a very strong magnetic field through it. So we know classically that if electrons move in a magnetic field, there's what's called a Hall conductance, which means that if you put voltage in one direction, you'll get current in the perpendicular direction. But then when you put a magnetic field that's strong enough, the Hall conductance become quantized. So you see this is a graph of the Hall conductance as a function of the magnetic field. And you see these plateaus that I change the magnetic field, but the Hall conductance stays exactly constant.
And actually, when you measure this constant, you find that the Hall conductance is a product of some universal constant of nature. So you have h bar and you have the electron charge and some rational number. So here you have 1, here you have 3 over 2, here you have 6 over 11, and so on. And this is kind of confusing. And this, like, we took some slab of a semiconductor, but this doesn't know anything about a slab of a semiconductor. It only knows about these universal constants of nature. So it turned out that to explain this, there's no symmetry that's broken in this kind of very unique phases of matter. So what does happen there? And the answer lies in what's called topology. So topology is a study of shapes that are independent, or properties of shapes that are independent of continuous deformations. So say if I have a ball, it can be a small ball or a big ball, but I can take the ball and make it bigger continuously. However, if I want to punch a hole in this ball and make it a donut, this is something I cannot do continuously. So the number of holes the shape have is a topological property. Similarly, people are interested in knots. So knots is just, I take a string and I try to tie it in some way. And there's like this weird classification of all sorts of knots I can have. But to go from one knot to the other, I need to like cut the string, tie it in a different way, and mend it back. So again, the shape of the knot is a topological property of the knot, and I cannot move between these knots continuously. And this is important because for phase transitions, I need something that is like some kind of a discontinuous change. So water becomes from liquid to solid, it changes discontinuously. And this paradigm of symmetry breaking gave something well-defined that can change this continuously, but topology is also something well-defined that can change continuously, and this is independent of any kind of symmetry property, or does not rely on any kind of symmetry property. Good. And the second second idea is connect this to quantum entanglement. So what is quantum entanglement? It's the easy, or the simplest way to describe it is some kind of a quantum non-local correlation. So the caricature is the following. So we have two people, Alice and Bob, that are very far away from each other. And they share an entangled pair of bits. So we know bits. Bits is something that can be 1 or 0. Quantum bits can hold a superposition of this 1 and 0. And an entanglement so if Alice holds one qubit A, and Bob holds qubit B, we'll say that the qubits are entangled if the state in which Alice can measure either 1 or 0 in her qubit, and Bob can measure either 1 or 0 in his qubit. But if Alice measures 0, she knows Bob also measured 0, and vice versa. So these qubits are in an entangled state. And you can think of like the amount of entanglement as the amount of information that is shared between the two. So in this example, each one has like one entangled bit, so there's one bit of information that is shared through this entanglement process. So how does everything connect? So this information about topology is something that cannot be understood locally. Basically, I cannot sit on some surface and know how many holes it has. I have to go around the entire surface. And similarly, I cannot look at a topological state and know the properties it has locally. So it has to come from some patterns of non-local entanglement
that the topological state holds. And this allows for phases of matters that then do not have any kind of local ordering that I can look at and see, well, here I measure some magnetic field, so it tells me that it's in this or that phase of matter. Okay, so So if we understand that the topological phases of matter are measured by different patterns of entanglement, then the question is, what can we, at least in principle, measure about the state to know that it's in some kind of an interesting topological phase? And a probe that has been very successful is what's called the entanglement entropy. So entropy is basically the measure of the lack of information we have, and entanglement entropy is a measure of the lack of information we have due to entanglement. So in the example I gave before, if Alice and Bob share an entangled qubit, the entire state is distributed between Alice and Bob, but they share a single bit. So the entanglement entropy will say, well, I don't have information about a single bit. And usually, if we take a state and measure the entanglement entropy in some region, the entanglement entropy follows what's called an area law. And this means that we can think of it as follows. So we have a state. A state is like a bunch of, say, electrons that are sitting on the plane. And the electrons form entangled pair with their neighbors. So if I want to ask how many bits I am missing inside some region, I just need to count how many bits are shared between like electrons at the edge of the regions and the electrons just outside it. So the entanglement entropy follows like the area of the region, and if we're in 2 dimensions, just like the length of the boundary. But it turns out that in topological states, because of these known local correlations, I get universal non-local correction to this area law that kind of measures, well, I have all sorts of bits that are like distributed on the boundary, but I also have some kind of a non-local bit between the inside and the outside. Great, so this is kind of a background, and I'll give like 1 minute of explanation of the things I'm working on currently. So it is known that we can measure entanglement to determine properties of topological phases. Now the question is, can any property of a topological phase be determined by measuring entanglement? And we have a couple of recent works that show that the answer is probably yes. This is all theory, by the way. Another thing I'm interested about is entanglement of what's called chiral states. So if we, like when you say a chiral state or a chiral molecule, it's something that looks differently in the mirror. Say this vortex moves like this in the real world and to the other side in the mirror. And these states also can be determined through the entanglement pattern. And the last thing is what's called the bulk edge correspondence. So if we have a topological state, we can sit here in the boundary, and it's very hard to see anything interesting. We have to work hard to see what's going on. But if we look at the boundary, if we put it in a finite region of space, and we look at the boundary, we suddenly see some kind of edge states that can be used to like propagate current. But somehow the bulk needs to know about the boundary, or the boundary needs to know about what kind of type of bulk it is the boundary of. And this is also an entanglement property in the bulk that we can in principle measure. Yeah, okay, so I'll end here, and you're welcome to ask any questions. Thank you very much. I'm sure there are many questions. Please. תציג את עצמך. אלון. אני
אולי קצת כזה לא לגמרי ברור לי מה המשמעות של טופולוגיה בקוונטום הול אפקט, כי אתה דיברת כזה על צורות ודונלדס וכאלה, אבל בסוף הקוונטום הול אפקט הוא איזשהו סמי קונדקטור שהוא... כן, סבבה. אז הטופולוגיה היא, לדוגמה בקוונטום הול אפקט, הטופולוגיה היא לא... אני אתן עכשיו תשובה שמניחה שכזה עשית קורסים במצב מוצק וכאלה. הטופולוגיה היא לא בריל ספייס, היא במומנטום ספייס. ואז במומנטום ספייס, אם אתה חושב נניח בלוך תיאורם, אז בכל נקודה במומנטום ספייס יש לך איזה פונקציית גל של המומנטום, והטופולוגיה היא בעצם איך הפונקציית גל הזו משתנה כשאני סוקר את כל המומנטום ספייס. בעצם, אתה יכול לחשוב בכל נקודה במומנטום ספייס, יש לי איזה ספין שמצביע לאנשהו. עכשיו, כשאני זז במומנטום ספייס, אז זה יצביע על נקודות שונות, ואני יכול למדוד את כאילו מפינג בין המומנטום ספייס שלי לספין ספייס. והמפינג הזה יכול להיות לא טריוויאלי טופולוגית. זה משהו כן. שעובר, יש לו מעבר אחד בין מצב שבו יש את הקורא הקוונטום הול אפקט ובין מצב כן, כן. אוקיי, קח עוד שאלה אחת, ואני אשמח מאוד אם תמשיכו לדון אחר כך הרבה יותר לעומק. אוקיי. אוהד סגל מהטכניון, חברים. רציתי לשאול אותך, אנחנו הרבה פעמים מתעסקים, מנסים לפחות למצוא רעיונות לעשות בקונטקסט של אינטנגלמנט וטופולוגיה, לנצל את הכוח של טופולוג'יקל פרוטקשן. איפה זה פוגש אותך? אז יש כל מיני דרכים לדבר על זה, ואני גם כאילו, אני אנסה לנחש למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על זה. אבל אם אנחנו מדברים על נניח שמירה של אינפורמציה קוונטית, אז היום הדרך שאנשים חושבים על קודים קוונטיים לתיקון שגיאות, שזה בעצם מה שאנחנו צריכים בשביל להחזיק quantum information לאורך זמן, זה איזה שהם קודים טופולוגיים. אז מידע שוב לא שמור באופן לוקלי, או שמור באיזושהי תכונה גלובלית של המערכת. אוקיי, אפשר לדבר על זה אחרי זה, אבל אני אתן איפה זה פוגש את מה שכאילו בעצם אתה מדבר פה על סטייטים טופולוגיים שיש להם, שהטופולוגיה היא באינטנגלמנט. כן. עכשיו, אנחנו אוהבים לחשוב תמיד, אתה יודע, כשיש מצב של טופולוגיה, אז תמיד אפשר לדבר על האם הוא מוגן או לא מוגן ולמה הוא מוגן. כן. אז במצבים שלך זה לא ממש קודים של תיקון שגיאות. אז זה בעצם כן. כן? כן. זה בעצם מוגן, לרוב אתה חושב על מצב אתה צריך איזה אוסף של סימטריות, ובהינתן הסימטריות הוא מוגן. המצבים האלה שאני מסתכל עליהם, הם לרוב מוגנים לכל פרטורבציה קטנה מספיק. אוקיי. תודה רבה. אני מאוד אשמח להמשיך לדבר אחר כך. תודה רבה. שוב. תודה רבה ירדן. ההצעה הבאה היא של אלעד בלס, נכון? מחלקה לכימיה מאוניברסיטת בר-אילן. אלעד, בבקשה. Okay, hi everyone, good morning. My name is Elad Ballas. I'm a PhD student in the Department of Chemistry at Bar-Ilan University, working under the supervision of Professor Malachin Oken and Professor Doron Orbach. I'm married to Shira, and we have 4 amazing children. Sorry. I'm married to Shira, it's important. We have 4 amazing children. We are also living in Givat Shmuel. My research focuses on development of aqueous batteries, specifically zinc-bromine batteries for large-scale renewable energy storage. But first of all, let's start with the motivation. Why has energy storage become so important? And what's wrong with the conventional lithium-ion batteries? And the big question is why, until recently, so many electrochemistry labs take one step back from aqueous battery. So we are all aware of the global climate crisis, which is driven in large part by green gas and emission from burning fossil fuels. As a result, the global temperature has been rising in the last few decades.
The ideal solution to deal with that is shift uses renewable sources like solar and wind. But these sources are unstable. The sun doesn't shine at night. The wind doesn't always blow. Also, this gap can easily be solved if we store these natural sources in batteries. Okay, so before we choose our battery to store this energy, let's briefly understand how generally our battery works. So all battery types can divide into three main components. The anode is the negative side, the cathode is the positive side, and between them we have the electrolyte solution. During discharging, for example, chemical reaction in the anode release electron to external circuit, powering a device, and reach the cathode. At the same time exactly, positive ions charge in the electrolyte move, transport to the cathode with chemical reaction, maintain balance with the electrons. We can say generally, the faster the chemical reaction, the more efficient of the battery. We can also say the faster the ions moves in the electrolyte solution, the more performance of the battery. So how we evaluate batteries? We have three main parameters: the capacity, how much charge we can store per mass or per unit, per mass or per volume. We have the voltage. What is the voltage that we need for the chemical reaction? The highest voltage, the more energy density of the battery. And we have the cycling stability, how many times we can charge and discharge our battery until degradation. Let's consider lithium-ion batteries that exhibit the highest performance among all the battery types. Why is that? Firstly, is the high voltage of the lithium reaction is about 4 volts. It's the highest voltage among all the battery types. Secondly, is the low weight of lithium. Lithium is metal with very low weight, which means we can store more capacity with less mass. And the second thing, the more advantage of lithium-ion batteries is the concept of lithium. Lithium ions can move back and forth between the anode and the cathode, known as the intercalation process, and also recognized with the Nobel Prize. So the question is now, what's wrong with the lithium-ion batteries? 2 words: cost and safety. Cost: lithium is very low abundant in the Earth's crust, which means more expensive of the battery. And secondly, is the safety of this battery. Lithium battery, the electrolyte of lithium battery is very flammable, and it's very dangerous if we want to store the battery in our home. Okay? This brings us to aqueous zinc bromide batteries, my research. They are called aqueous battery because we used water-based, non-flammable electrolyte, and the anode zinc plated and stripped, while at the cathode bromine, the ions converted to bromine molecules. Both anode and cathode are based on activating carbon materials, inexpensive and common materials. These materials are also recyclable, but the more advantage of aqueous battery is the high conductivity of water, which means we can use high current density in this battery. Think about ultra fast of charging and discharging our battery. How much time we need to get full charge in our phones? 1 hour, 2 hours. With this battery, less than 10 minutes, just because the conductivity of water. Okay, so why many labs take one step back from aqueous batteries? The main reason is the voltage limitation of water. Water less than 2 volts may decompose into oxygen and hydrogen gases. This is a reversible process. For example, we call this process oxygen evolution reaction. For example, in our cathode, the bromine reaction very close, and even in some cases overlap with this potential. And we have more difficult things with the, specifically in zinc bromide batteries, is the self-discharge issue, which means after we charge a capacity, some of the bromine molecules can diffuse far from the cathode into the electrolyte, reveals the capacity lose on the rest. So previously we tried to address the bromine diffusion. So we used nanopores carbon materials. These materials have extremely high surface area with pores less than 2 nanometers.
The idea is to confine the bromine inside these molecules, creating a physical cage to eliminate the rate diffusion of the bromine, and it pretty succeed. But physical cage alone cannot address the oxygen evolution reaction, the parasitic reaction, and also just reduce the rate of the diffusion, not absolutely eliminate the self-discharge. So we try to think how we can both address the oxygen evolution reaction and also address the self-discharge. So firstly, we increase the concentration electrolyte of the battery. It's called water in salt. The idea is the more ions concentration, the less water they can decompose. But when we increase the concentration, we decrease the conductivity of the battery. So we try another approach, maybe to coat the surface area with some semiconductor like a zinc oxide. Also here, the idea is to suppress the oxygen evolution, the parasitic reaction. And also here, we pretty succeed, but we also decrease the bromine reaction, the cathodic reaction. So finally, we encapsulated hydrophobic bromine molecules into these tiny pores. These hydrophobic molecules serve as the two main roles. Firstly, they are locally supply of bromine during charging, in contrast to the traditional process that the ions come outside of the cathode. And secondly, the more advantage things that we're creating an oily phase on the surface area that block the water to decompose. Think about water and oil behavior, okay? And also, in this approach, we keep the bromine inside these tiny pores. So, with this approach, we succeed to open the voltage window up to 2.7 volts. We also increase the capacity and the efficiency as well. And the more important thing is that we observe full capacity return after 5 hours of rest. So it's not perfectly, it's far to be commercial battery, but I believe that we open the door to new types of battery. So from conclusion, we must thinking about new battery types for large-scale energy storage. I think and believe that aqueous batteries may be very attractive candidate to this important issue. And I believe and hope that my batteries, my research batteries, zinc bromide batteries with our approach may be very suitable to this important mission. Thank you so much. Any question? תודה רבה אלעד, תודה רבה. אולי שאלה מאוד פשוטה. כרגע, בהנחה שהסוללות האלה יעבדו בצורה מושלמת, כמה עולה הייצור שלהם? וואו, אז זה, אולי לא דיברתי על זה מספיק, אבל מאוד זול. ביחס של פחות מ5% ביחס לליתיום. אם נחשוב היום על טסלה, משהו כמו 50% מהרכב היום זה הסוללה. בגלל שיש לנו ליתיום, קובלט, ניקל, מתכות סופר יקרות. פה אני מדבר על פחם שאני מכין אותו במעבדה, תהליך די ארוך אבל פשוט, וחומרים סופר נפוצים כמו אבץ וברום. היצירה של הננופורס זה לא מרכיב יקר? לא כל כך. ביחס לליתיום קובלט אוקסיד או בתיאוריות שיש היום בשוק. תודה על השאלה. כבר הצלחת לפרסם את הבשורה החשובה הזאת לעולם מבחינת מבחינת ה-sustainability, כי אנחנו יודעים שכל ה-expensive metals איך זה נקרא? rich earth minerals והמאפיינים האחרים עולים המון כסף וגורמים להרבה נזקים סביבתיים, כי הם נמצאים ביערות גשם או נמצאים באיזה מדבר בלוס אלמוס בניו מקסיקו, וזה הורס ממש אתרי מורשת לאומיים. אז מה שאתה... או בקובה למשל, כן, הרבה מאוד מקומות. שם יש מכרות פחם של ילדים שמחפשים. לחלוטין, או כמו שאמרת קובלט, בקונגו, שעבדות ילדים גם כן, אז אנחנו יודעים שזה יכול להציל מבחינת האנושות והטבע הרבה מאוד. יש כבר איזושהי עניין עולמי כבר כן. בנושא הספציפי שלך, כי אתה יכול בכך לשנות את העולם, לא רק במאגר של אגירת אנרגיה, ויצירת אנרגיה, אלא גם לשמור על המשאבי הטבע.
כן, טוב, אז אני אהיה צנוע, קודם כל, ואני אגיד שיש המון סוגים של סוללות מימיות, ואני פתחתי בהצגה למה עד לאחרונה הרבה מעבדות אלקטרוכימיות לקחו צעד אחורה מהסוללות מימיות, בגלל שהוולטג' שלהם נורא נמוך. 2 וולט זה כאילו, התפרעתי ואני הגעתי ל-2.7, זה באמת נראה לי יפה, אבל מחפשים הרבה גישות, ואבץ ברומית ספציפית, יש לה גרסה בגרמניה למשל, שהתחילה לפעול, שהיא גרסה מאוד גדולה, אני עובד על סוללות סטטיות, כלומר הפרוטוטייפ אני יכול להחזיק אותו ביד, אבל זה רחוק מלהיות משהו שהוא קומרשיאל, בגלל שאחרי 5 שעות אני מתחיל כבר לאבד מהקפסיטי, ספציפית במחקר שלי, אבל אם אתה שואל אם פרסמנו, כן, פרסמנו כבר יותר מ4 מאמרים, במקומות כמו Energy Storage Materials, Materials Science, Materials Today, כן, זה מה שאני חושב, אבל זה לא הופך, זה כאילו מביא כיווני חשיבה, ככה אני מאמין, ורוצה לדחוף הרבה את המדע בעולם הסוללות למקומות האלה, כי השגנו ליתיום, קיבלנו פרס נובל על ליתיום, לדעתי הם הכי טובות, קשה להתחרות איתם מבחינת הצפיפות אנרגיה, אבל אנחנו משאירים אותם לדברים החשובים באמת, טלפונים ניידים, מכוניות חשמליות, אבל לאגירת אנרגיה אנחנו צריכים דברים יותר זולים, בצורה נפוצה ודברים בטיחותיים. תחשבו על הליתיום שלנו עם המבצע הביפרים, עם חיזבאללה למשל, לא הייתי רוצה להחזיק סוללה כזאת בלארג' סקייל אצלי בבית כדי לאגור אנרגיה, תודה רבה, אבל לא תודה. אבל זה יכול להיות פתרון אולטימטיבי בשביל הדברים האלה. תודה רבה לך, אלעד. תודה רבה. ההצעה הבאה היא של מעיין זיו, מעיין זיו ממדעי כדור הארץ, מכון ויצמן למדע. So hello everyone, I'm Maayan Ziv from the Department of Earth and Planetary Science in the Weizmann Institute. I'm going to show you my research about the interior structures of giant planets. So in our solar system, the giant planets are Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. They hold most of the planetary mass, they are the largest, and therefore they are assumed to be the first planets to form in our system. They have a key role in shaping the architecture of the system. And if we better understand their interior structure and composition, we can gain a lot of information about the way that they form and evolve. And this is a key question in planetary science, how planets form and what kind of evolution processes they are going through. And these also have important implications for many exoplanets that have been discovered in the past few years. These are planets that are outside of our solar system. They are orbiting other suns. And lastly, these planets, as you can see here, they have a very extreme conditions of pressure and temperature, for example. So they actually serve as a lab to study materials under extreme conditions. And when I'm saying the interior structure of the planet, I'm actually asking how is the mass distributed within the planet. So from now on, I will talk about Jupiter, but the case is very similar for the other giant planets. So we know very accurately the mass and radius of Jupiter. And so let's say we divide Jupiter mass into a large fraction of it in brown and a small fraction of it in blue. So we can distribute the mass in various different ways. And each of these hypothetical Jupiters will have a different gravity field, different composition. And we want to be able to distinguish between those hypothetical Jupiters with observation about these planets. And observation typically come from space missions. So starting from the 70s, there were orbiters and flybys of these planets. And I will be focused mainly on Juno, which has been orbiting Jupiter almost for the past 10 years. And the main observation I'm using from Juno is the gravity field. So the gravitational potential can be described by these gravitational moments, JMs, which we can think about them as a weighted sum of different shapes that altogether they are describing the full shape or the full gravitational potential of Jupiter. And just to give you a clue of how efficient Juno or how good Juno is, so you can see here, for example, J4 and J6. These are the measurements from space missions. So at the 80s, we had very large uncertainties. It became better in the beginning of the century, but now with Juno, as you can see here in red,
you don't even see the error bars in this plot. So we really have an outstanding accuracy now for the gravity field of Jupiter. And essentially, this is the problem I'm trying to solve. I'm trying to suggest interior models or density structures, or how is the mass distributed within the planet, such that it recreates the observed gravity field. And this is a non-unique inverse problem. So there are many, many interior models that will fit the same observations. So I will show you later how we tackle this kind of degeneracy. And just to highlight the state-of-the-art understanding of Jupiter interior, so it has two envelopes that are separated with an helium rain region. So at some pressure and temperature, helium and hydrogen separate, helium forms droplet and sink inward and enriching the inner part. It also has a dilute core, which is a gradient of heavy elements inward into the planet, and a possible compact core. And these different layers are not fully characterized, so there are still many uncertainties for the characteristics. And also, there is still a struggle to match all available observations that we have from various sources. Generally, in astronomy, we denote like Jupiter and Saturn, they are mostly hydrogen and helium. So X is the mass fraction of hydrogen, and Y is the mass fraction of helium. And everything that is heavier than helium, we call Z, or metallicity, or heavy elements. So this is what we use. And to model these planets, we need to understand the behavior of like most importantly, hydrogen and helium under these conditions. And this comes from the equation of state of hydrogen and helium. So unlike like Earth atmosphere or some other materials, we don't have an analytical form for the relations between pressure, temperature, and density. So this is typically coming from tables, tabulated relations that come from a very expensive computationally ab initio simulation. Like as you can see in the illustration here, we put a few hundred atoms of hydrogen, helium, and some heavy elements in a simulation box, let the simulation run, and then we can derive the thermodynamics. This is very expensive, and the current tables that we have, they are very limited in composition and in pressure temperature, and actually they do not represent consistently the interaction between hydrogen and helium. And this makes it the most significant source for uncertainty in interior models. So in my PhD, I will not show you results today because this is still quite preliminary, but I'm aiming to compute new tables for equation of state for the full range that is relevant for giant planets, and to use machine learning to accelerate this simulation and also to apply this to the interior models to have it more efficiently and consistently. And now I will show you how I'm efficiently scanning the full solution phase space that is relevant for Jupiter, and I am able to identify characteristic structures that will simplify our understanding. So to model Jupiter and also the other giant planets, I used 7 parameters to describe these layers of Jupiter, and I'm using a method called CMS, which builds the planet out of constant density spheroids, and then we can compute using this code the gravity moments, the shape and the mass of Jupiter, and then we can compare this result to the Juno measurement, to the observation, and check whether or not this is a plausible Jupiter. And these densities that we have, they are derived from the equation of state that I showed you before. But actually, in order to scan, like statistically in a good manner, the full parameter space, we need to scan like billions of combination, billions of setups of Jupiter. And in order to deal with that, I developed a neural CMS, which is a deep learning model that is doing a regression for the CMS model. So we give it the 7 interior parameters as inputs. We train it over a very large set of CMS results, and we predict the gravitational moments and the mass. And actually, we showed that for a typical search for a plausible solution, this has reduced the runtime by a factor of 10 to the 5th. So actually,
without this kind of approach, we will not have been able to scan billions of solutions, and now we can do that. And after we do that, and we scan the full parameter space, and we find plausible Jupiter, this is still quite a multi-dimensional mess. I'm sorry that for some reason the plots are quite blurry. But we want to find characteristic structures that will simplify our understanding, and we do that using clustering analysis. So this is an unsupervised machine learning that cluster the data into representative groups, and we found that 4 clusters are sufficient to explain our data, and we can see how the different parameters vary with the different clusters here in different colors. I will just highlight that we see that the 2 parameters that control the envelope, they vary together. We have 2 other parameters that are degenerate, and then the parameters that control the planetary core also move together. And you don't need to understand all the details here, but this motivates us to use only 2 effective parameters to describe our problem. So based on the clustering, and you can see the different 4 clusters in the 4 colors here, we can define an effective parameter that is the product here in the x-axis, the product of the envelope controlling parameter, so the surface temperature and the atmospheric heavy element. And in the y-axis, you have the ratio between the extent of the dilute core and the metallicity of the dilute core. So now, actually, this is very much simplifying the problem from a 7D problem to 2 effective parameters. And we can even, with further observational constraints here in these black circles, we can even further narrow it down, and we see that most of them fall within one of the key structures. And we did a similar analysis for Saturn. I will not show you the whole result, but they are quite similar. And then and it also, for Saturn, it collapsed to one of the key structures. So now we can show the 2 key structures of Saturn and Jupiter. And I just want you to focus on the compact core, okay? So actually, we saw that the preferred compact core for Jupiter is small, and for Saturn is large. And this is something that we need to explain in the framework of how did they form and what kind of evolution they went through, because this is not a trivial result. So to sum up, the interior structure of giant planets is very important to understand planetary evolution and formation. Our machine learning approach is both efficient and provides simplicity to the problem. And I want to use that in my PhD to cover the 4 giant planets in our solar system, and to be able to compare efficiently their formation and evolution, for example. And lastly, to tackle the main uncertainty source for modeling, which is the equation of state for hydrogen and helium. So thank you, and I'll be happy to take questions. שוב, שאלת תם. האם יש צורך במדידות עוד יותר מדויקות, או שיש צפי שיהיה איזשהו אורביטר יותר מתקדם שייתן לך מידע עובדתי יותר ממה שיש לך, או שאתה מרגיש שמה שאתה יודע, שמה שידוע היום כבר מספיק לגמרי? אז המדידות של שדה הכבידה הן מאוד מאוד מדויקות. אין תוכנית לשלוח עוד אורביטר שיעשה את זה. כנראה שמה אנחנו במיצוי. כן, עוד מדידות שיכולות להגיד לנו, למשל, מה הטמפרטורות וההרכב באטמוספירה, זה כן משהו שיכול מאוד מאוד לעזור. ויש עכשיו פרוב של איסה, של סוכנות החלל האירופאית, שנקרא ג'וס, יש עליו מכשיר ישראלי של המנחים שלי, שהם היו חלק מהפיתוח שלו, שאמור להביא לנו הרבה מדידות של הפרופיל טמפרטורה, פרשר וצפיפות באטמוספירה, וזה כן משהו שמתחבר לאינטרייר, וזה תצפיות שאמורות לעזור לנו לחדד את המודלים האלה. אתה מצפה שמדידות כאלה ייתנו לך עוד... כן, עוד קונסטרנט. שיאפשר לך לדייק עוד יותר. כן. כמה מהתוצאות האלה אתה מצפה שיהיו על ג'ופיטר, וכמה זה מתכונות כלליות? כמה מהתוצאות האלה זה דברים שאנחנו נדע על ג'ופיטר, וכמה אתה חושב שזה יהיה יותר כללי לגאז ג'יינט? אז צריך להגיד, המבנה הזה של איפה שיש למשל את ההיליום ריין הזה שמפריד ודיילות קור, אז אנחנו רואים שיש את זה גם בשבתאי וגם בצדק. אז מהבחינה הזאת זה שמה, אבל עדיין יכול להיות שהמאפיינים שלהם יהיו שונים.
כי הם עברו איזשהם תהליכים שונים לאורך האבולוציה שלהם, למשל שבתאי יותר רחוק מהשמש אז הוא יותר קר, אז ההיליום ריין אמור להתחיל שם מוקדם יותר. אז כן ההבנה שלנו בכלל של ההיליום ריין הזה ובאיזה תנאים של טמפרטורה ולחץ זה קורה, זה כן משהו שהוא יכול להיות מאוד רלוונטי לכל ה-Giant Planets. ספציפית הגודל של הקומפקט קור והמאפיינים של שאר השכבות בצדק, זה לא בהכרח משליך לשאר ה-Giant Planets. יואב, שאלה. אני מרחיב את השאלה שלו ושואל מה לגבי מערכות כוכבי לכת חיצוניים, מחוץ למערכת הסתברת. האם הולכים לבקר שם עם גשושיות? כרגע אני לא רואה מצב שאפשר לבקר שם עם גשושיות, כי זה מאוד מאוד רחוק. אז יש כן עם ג'יימס ווב ספייס טלסקופ מדידות טובות מאוד של הרדיוס והמסה של האקזופלנטס האלה. יש מדידות בחלק מהם של ההרכב של האטמוספירה, ולכן מאוד מאוד חשוב דווקא המחקרים שאנחנו עושים בסולר סיסטם, כי שם אנחנו יכולים להגיד דברים יותר קונקרטיים על הקשר בין האטמוספירה לבפנים, ואז צריך להשליך את הידע הזה גם לאקזופלנטס האלה, ולהבין למשל זה שההרכב שאני רואה באטמוספירה שם הוא לא מייצג את הבלק, את כל הפלנטה, וזה כאילו זה משהו חשוב שצריך לקחת בחשבון שעושים את זה, אבל המידול והשכבות האלה שאנחנו מניחים שיש בג'יינט פלנטס בסולר סיסטם, הם בהחלט, זה משהו שאנחנו רוצים גם למדל ולהעביר לקומיוניטי של האקזופלנטס. יש לי תוכנית בדוקטורט גם לעשות איזה פרויקט כזה, של אחרי שיהיה לי ידע על כל 4 ג'יינט פלנטס בסולר סיסטם, לקחת את זה ולהרחיב את הניורל נטוורק הזה, שיהיה ג'נרי גם לאקזופלנטס ואפשר יהיה לחקור איתם. טוב, תודה רבה לך.